8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Seguimos en directo en Ponte en Acción, analizando esas consecuencias del mercado. De momento, bueno, pues cierta calma en las bolsas europeas y con también la comunidad internacional muy pendiente de María Corina Machado en su primera rueda de prensa en Oslo, asegurando que Venezuela, cuidado con el titular, está ya invadida por agentes rusos por Hezbollah y bandas criminales. La escuchamos. Please, Jürgen. Thank you. Being here and talking about these issues has such a gravity that I cannot sit. I have to stand up for this, if you may. Because we gather here today to defend something far more important than either side of the political or ideological divide. We gather to defend democracy itself, the very foundation lasting peace rests upon. Democracy is what allows nations to handle conflicts without violence. It turns fear into participation and power into responsibility. And this is what this is all about. Democracy, not dictatorship. Peace, not oppression. Few places show this contrast more clearly than Venezuela. There, the opposition united around a simple, essential demand: free elections and representative government. This shared commitment, despite political differences, is the very heart of democracy. But today, Venezuela faces the opposite. The country has entered one of the most repressive periods in years. The goal is no longer to fill prisons, but to silence those who can mobilize others. Torture, isolation, and inhumane conditions persist across detention centers. Families disappear into the machinery of repression. Fear is their tool of governance. This is what happens when democracy collapses. Freedom gives way to fear, and peaceful politics gives way to violence. It should not be necessary to state the obvious. Democracy is the path to peace. Dictatorship is the path to war and suffering. And yet, in the middle of this repression stands or sits a woman who refuses to be silenced. For the past 15 months, María Corina Machado has lived in hiding. You've moved quietly here, cautiously, knowing that every step carried danger. You've lived with threats that would break people. The regime has declared its intention to erase your voice and even your life. Still, despite this, despite every warning, every danger, every reason to stay away, you are here. And today, as we look at you, we are reminded of something profoundly human, that courage is not the absence of fear, but the decision that something else matters more. That is why we in the Norwegian Nobel Committee wrote in October, as the leader of the democracy movement in Venezuela, María Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in recent Latin American history. But citations and speeches
cannot grasp and capture what it means to see you being here in this room in safety and in dignity. So just let me end with this. From all of us, we are so grateful that you are here. More grateful than any word can express. Grateful that the threats did not stop you. Grateful that fear did not silence you. Grateful that despite every risk to your life, you choose to come. Your presence here is a reminder that hope, courage, and love for your country, love for your family, can outlast repression. Thank you so much for being here. My turn. I will start by thanking you all, every one of you who's here today. I've met these last hours Venezuelans that have come so far away as Saudi Arabia, Japan, Chile, Canada, people from all over our country, and they're proud to say so. I'm so glad to be able to see you and meet you again, Edmundo and Mercedes. We're so proud of you. And so looking forward for what we're going to do together very soon for our country. Seeing friends, colleagues that I have not seen in the last 8 or 10 years, but that have stand firm all around the world, closer every day to Venezuela. Nor distance or time have broken that profound link to your country. And everybody says they want to come back. Everybody that I've met in the streets of Oslo say they are preparing their bags to come back home, to build a nation that we'll be so proud of, and that we will always tell our children what this generation has done. I am so grateful, and I have to say it here, to the people that made it possible, men and women, that I could have arrived here today. To all of you, my friends, Venezuelans know, because I've said this before, that every single day of my life, I ask myself where I'm most useful to our cause. And when I make that decision consciously, that's where I have been. That's why I've stayed until recently in our country. This day, I had to be here. And it wasn't easy. Sometimes it looked impossible. But so many times we've been told what we wanted to do was impossible. And we have done it. So being here today is a proof of what the Venezuelan people's will and courage and love is capable of achieving. And I arrived a little late, but I'm here. And I think that God has its ways, because my words couldn't have been better expressed by someone of a generation that has not known democracy or lived in freedom, but they have learned from their fathers, mothers, and grandparents what it requires. And these hard children are willing to give their life for something they have never known. So that's why I'm convinced we have the best generation of Venezuelans ever, ready to finish our job. Not only to liberate our country, but to build a nation with strong pillars, ethical pillars, that will represent the new democratic institution for centuries to come. That's the magnitude of the responsibility we have. And now, if you allow me, I want to say a few words in Spanish, porque quiero hablarle a todos los venezolanos que están aquí y que están en Venezuela.
todos sabemos que este ha sido un reconocimiento para cada uno de nosotros, 30 millones de venezolanos, que nos ha unido porque hemos celebrado en todos los rincones de Venezuela, y en Venezuela a veces por dentro, a veces en iglesias, a veces solo en las cocinas de nuestras casas porque no se podía celebrar en las calles, pero en tantas ciudades alrededor del mundo. Y mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela, y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad, porque lo que hemos hecho ha sido enorme y ha demostrado, como lo dijo Ana Corina ayer, que al final freedom certainly requires democracy, and peace requires democracy, and you cannot have democracy unless you conquer and defend freedom. And at the end, it requires a lot of courage, civic courage, as you have said. And an individual and a society is willing to do everything. And it takes a lot of courage when the things you love most in life, most dearly, are threatened. So at the end, it is an act of love. Ultimately, peace is an act of love. And I think that's the lesson we have given ourselves. And we hope that these, can be helpful and inspirational to other nations as well. So thank you very much to all of you, the committee and the Institute, and certainly to the Norwegian people that have shown us also much love in these hours. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. I now already see more hands than I can possibly register and than I can possibly accommodate. So this is going to be unfair, and I apologize in advance. But I already have a few names on a few people on my list. KP first. Please introduce yourselves and your affiliation. Thank you, Pierre from AFP. Congratulations too. I realize that you cannot say much about the circumstances under which you left the country, but could you say at least if you have the feeling that the Venezuelan authorities have tried to hinder you from attending the Nobel ceremony, have tried to prevent you from attending the Nobel ceremony yesterday, and to which extent did you benefit from help from the US authorities? Thank you. Thank you. Well, for the reasons you mentioned, I cannot give details because these are people that could be harmed. Certainly the regime would have done everything to prevent me from coming. They did not know where I was in hiding in Venezuela, so it was hard for them to stop me. It was rude, nonetheless. And yes, we did get support from the United States government to get here. Thank you. And I have to ask everybody to limit yourself to one question and not follow Pierre's example of sneaking two questions into one. That's an old, well-known trick, and it did work in this instance. It may not work again. Please, with the light hair there, yes. Please wait for the microphone so that we can hear. Soy Katia Elliot de la televisión sueca. Muchas felicitaciones. La meta de la oposición venezolana es la transición democrática y la salida del poder de Nicolás Maduro. ¿Considera usted que en algún escenario sería necesario una intervención militar estadounidense para lograr esa meta? Bueno, muchísimas gracias. Voy a contestar en español porque la pregunta fue en español. Supongo que el público así lo desea. La sociedad venezolana ejerció el derecho al voto y la soberanía popular el 28 de julio del 2024 y de manera
aplastante eligió a Edmundo González Urrutia como nuestro legítimo presidente. La sociedad venezolana ha dado todo por una transición a la democracia en orden y en paz. Quien nos ha dedicado la guerra a los venezolanos ha sido el régimen de Maduro, que ha sido calificado como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Crímenes de lesa humanidad por las Naciones Unidas. El régimen de Maduro se apoya en regímenes totalitarios de otras partes del mundo para atacar y dañar a millones de venezolanos. Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga o la guerrilla colombiana, que están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación. Nosotros le pedimos al mundo, sí, ayuda para bloquear el ingreso de estos recursos que provienen de actividades ilegales, que es lo que soporta la estructura represiva del régimen. Y eso viene por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por tráfico de oro, por tráfico de seres humanos. Y sí, así como el régimen se apoya en sistemas criminales, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los ciudadanos. Gracias. María Corina, would you like to summarize very briefly in English? Since Okay, I apologize, but there are some of us who don't know Spanish. No, I was asked if you were supporting an intervention from the United States, and I said that Venezuela has been already been occupied by forces from totalitarian regimes such as Russia, Iran, Cuba, and criminal groups such as Hezbollah, the drug cartels, and the Colombian guerrilla. And as the regime seeks support and gets support from these totalitarian regimes, we, the Venezuelan people that have tried everything, institutional means, ask support from the democratic nations in the world to cut those resources that come from illegal activities and support of repressive approaches. And that's why we are certainly asking the world to act. It's not a matter of statements, as you say, it's a matter of actions. Please, then the woman with the light hair and the yellow key strap. I'm not going to name you, even though I know some of you. Please introduce yourselves. Clave for writers, María Machado, congratulations. Thank you. What is your reaction to the seizure by the US Coast Guard of a crude tanker off the coast of Venezuela? Is it a necessary step to bring about change? Thank you. Well, it's connected with what I answered previously, because as I said, the regime is using the resources, the cash flows that come from illegal activities, including the black market of oil, not to give food for hungry children, not for teachers who earn $1 a day, not to hospitals in Venezuela that do not have medicine or water, not for security. They use those resources to repress and persecute our people, to buy arms, to infiltrate the military or movements, to pay for those that commit crimes and repression, to maintain our friends and colleagues in prison. So yes, these criminal groups have to be stopped, and cutting the sources of illegal activities is a very necessary step to take. Please, with the green shirt there, just behind the previous. Hi, congratulations on this prize. My name is Heidi Chesed from Bloomberg News. I'm wondering about your plans after you leave Norway. Are you going on a tour in Europe? Are you visiting the US? What will you do before returning to Venezuela? Thank you. Thank you very much. I've been hearing several suggestions about that in the last hours and getting quite a few invitations. But to be absolutely honest, I'm taking one day at a time. There was great uncertainty if I was able to come. So I had not made many plans. So now that I'm here, I
certainly want to spend a few hours with my colleagues, friends, and my children. I should make 1 or 2 visits to the doctors, different doctors. After all, it's been more than a year and a half. Certain things I should take care about. And yes, there are some meetings that I believe could be very useful that I do before I go back home. Please, we are not accepting unsolicited questions. There is a moderator here. Please, be quiet. I'll translate. They asked me if I They could. ask you? No, they asked us Okay. if I can repeat this question in Spanish. I think it's important. Okay, that you're welcome to do. As I told you, my Spanish is virtually non-existent. No, and as I told This you, does mean you have to translate. I'm learning how to deal with the Norwegians. Well, last time the police didn't want me to go out and say hello to the people, and finally we agreed. So it's dialogue. Me preguntaron cuáles eran mis planes para después de la estadía en Oslo, y le decía a la reportera de Bloomberg que la verdad es que estoy llevando cada día a la vez. Al final no tenía la certeza de que yo vendría y por lo tanto estoy pensando que es lo más útil para nuestra causa que yo debo hacer. Si quisiera estar algunas horas con mis hijos, con nuestros equipos, que después de todo tenía mucho tiempo sin verlos y hay mucho que trabajar y siempre en persona se puede ser mucho más eficiente. También tengo que hacer 1 o 2 visitas al médico y quisiera también tener algunas reuniones antes de regresar a Venezuela. Here in the dark shirt, yes. I'm from Latin America, here in Oslo. This prize has been... Are you able to speak up a little bit? Yeah, this prize has been very controversial in Norway. So people are very happy, the Norwegian society are very happy for you, but other part of the society is not so happy. They say that you constant calling for intervention, international intervention, and you rejection to participate in the dialogues with the opposition and the regime. Don't be aligned with the Norwegian, with the Nobel Peace Prize core principles. So for those people, for those Norwegian citizens that are not so agree with the committee, what do you say to them about take a dialogue as a path to restore democracy in Venezuela? Thank you. Thank you very much. Well, I have to say that many times in our journey, the truth has been very uncomfortable for some people. And we have paid a high price for telling the truth. And many times it would have been much easier and politically correct to keep in silence. But we decided to speak out. And it brought us sometimes pain and people that wouldn't understand our stances. But at the end, I think that holding to the truth, it's what creates trust. And that's the essence of what we're fighting for. So I respect other people's views. And I know that the situation in Venezuela is very complex. But this morning I had a great conversation at the parliament. And there were representatives of every single political party in Norway. And I was so impressed to see how society with institutions can work and passionately defend their ideas, but do it respectfully. And that's precisely what we want in Venezuela. That's what we're fighting for. So I ask anybody, that perhaps, and it's their right to have a doubt, to look
further into what's truly at stake in Venezuela right now. And this is not only the unity of the opposition, but I insist it's the unity of the whole nation, what has happened in our country. Thank you. Alison Humphrey from Sky News. President Trump has said that Nicolas Maduro's days are numbered. You've spoken about the people of Venezuela returning home very soon. What level of coordination is going on between yourself and the US administration about the day after Maduro goes, the weeks after? Well, we are not involved at all in the decisions or operations that regard to the national security of other countries. I mean, every country has its own right for legitimate defense, and when they feel that their national security is at stake, they act accordingly. We have been working hard, not only with the US government, but other governments in Latin America and Europe, in terms of explaining in detail what we are, how we are prepared for the first 100 hours and the next 100 days in a country that has a multidimensional crisis. It's not only the humanitarian crisis, the financial crisis, the public services crisis, the security crisis, all together. So it's quite a challenge that President Edmundo González and his team have, but I want to assure you that very talented, experienced, and honest professionals within Venezuela and abroad are working together, and we have the plans and teams ready to take control on day one. The man with the white earpiece there, excuse me. Yes, please. You have the mic. Please wait for the mic. Hola, mi nombre es Alejandro Hernández de Venezuela. Preguntarte, María Corina, si qué está previsto en esta etapa para, cuáles son los pasos siguientes en esta etapa. ¿Cómo podrías dibujar la ruta que viene en estos próximos días o en el corto plazo que viene en estos próximos días o en el corto plazo, y si su vuelta a Venezuela está prevista aunque Maduro aún siga al frente del poder? Bueno, mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible. Lo que tenemos todos claro, Alejandro, es que hemos hecho un esfuerzo extraordinario en estos meses de persecución, así como innovamos en el crear el movimiento para triunfar en una elección absolutamente controlada por el régimen, en términos que yo creo que ningún otro país habría aceptado. También estamos ahora innovando en la organización de una sociedad que está bajo la brutal represión. Y esto ha crecido enormemente. El Premio Nobel además nos ha dado una inyección de energía a la gente y se ha disparado aún más la gente que ha querido involucrarse. Y lo que hay que seguir es preparándose para la transición, aumentando la presión externa y manteniendo y avanzando en la coordinación externa, que incluye, entre otras cosas, lo que preguntaba aquí antes tu colega, de que el mundo tenga muy claro cuáles son los planes y las áreas de cooperación que se van a requerir durante el periodo de transición. You want this in English? If brief, yes, please. Okay. I'm sure I'm not the only one. I follow instructions. Well, he asked me what are the next steps. Maduro leaving or not power. I said that I'm going back to Venezuela regardless of when Maduro goes out. He's going out, but it's going to be determined in terms of what is the moment when I finish to do the things that I came out to do. And it's the proper conditions to go back, I will go back. And the next steps include, keep on growing our citizen organization on
in clandestinity, and organizing, the citizen movement to be ready when the moment comes, to keep on preparing our teams and plans for the first 100 hours and days, and certainly the coordination with the international allies, not only to finish this phase of our process, but in the transition process, which is going to be critical, to have good cooperation with agencies and governments. This morning we were talking about this with your Prime Minister, and we are sure that we will get strong support from Norway. And we have a lot to learn from your institutions, the Energy Agency and other areas in which we will need to work from day one. With the gray cardigan, very close to the mic. Thank you. I'm Corina Machado from Romania, and I was wondering when the day will come, what institutions you will internally reform first? Will this be police, justice? Thank you. Thank you. That's a challenging question because the right answer would have to be all. Venezuela's institutions have been absolutely devastated. Of course, there is a priority, and the priority is always the people. But having said that, there are many areas that are connected. I mean, you cannot have a vibrant economy that creates jobs if you don't have rule of law. And nobody's going to invest in a country in which you don't have security for the people, for the workers. And so on. How do we choose between education and health and protection to the most vulnerable sectors? I mean, this all has to be addressed, and has to be addressed twofold. As the emergency dimension, because people need to feel in their bodies and souls on day one what the arrival of freedom means on day one. And also on a second level, the profound reforms, transformations we need to do and to build up this new institutional frame that will have to last for a long time. So we will need to work very fast on the security, police, and military side. We need to work very fast on the justice area. We need to put order in our economy and public accounts. We need to create conditions and incentives for international investment to come. And certainly the most important, we have to get the Venezuelan citizens involved and be co-responsible of everything that we're going to do. Thank you. The woman with the dark hair. Yes? Please wait for the mic. Shazia Majid from Bergenstown here in Norway. Madam Laureate, you took a huge risk coming to Oslo. There's a huge risk when you go back. What if you cannot go in? Will that weaken, your absence weaken the resistance on the ground? As I said, it was a decision that we reflected extensively. Of course, some people that love me and care for me thought it was not necessary. On the contrary, I think it was one of the most important urgent decisions I had to make. I had to be here. And I believe that the risk, even though it was very high, it was worthwhile. And of course, the risk of going back perhaps is higher, but it's always worthwhile. And I'll be back in Venezuela, I have no doubt. The man with the glasses there and the gray shirt. Two men with gray shirts. I'm being hijacked here. Okay, you'll get your chance. He has glasses. Felicitaciones, soy la Troll economía de New York Times. Por respeto de moderadores, voy a hacer esta pregunta en inglés. You've been very clear that you want to focus international attention on what's happening inside Venezuela
on the suffering and abuse happening inside Venezuela. And at the same time, I know you have been frustrated by attempts by some Western media to view your movement, view your work from a prism of American politics, of partisan tensions inside the United States. At the same time, you have dedicated this prize to President Trump. Can you explain this apparent dissonance? Well, I think it's absolutely coherent. The war that Maduro has declared towards the Venezuelan people has brought us, as I always insist, great pain and destruction. I believe we have never seen this kind of violence against innocent people in our country's history. It has been called state terrorism by the Inter-American Commission of Human Rights. State terrorism inside towards our people, narco-terrorism towards other nations in the region. So I believe every country has the right to defend themselves. In our case, I believe that President Trump's actions have been decisive to reach the point where we are right now, in which the regime is weaker than ever, because the regime previously thought that they could do anything. They felt they had absolute impunity. They could torture, they could disappear, they could sexually assault young women, and absolutely nothing was going to happen. The cost was zero. Now they start to understand that this is serious and the world is really watching. So you create incentives for that behavior to stop. You need to raise the cost of staying in power and lowering the cost of leaving power. Only when you do that, this regime will break down. And that's where we're moving towards right now. The very final question goes to the gentleman there with Glenn with the glasses and the gray shirt. María Corina, Luis Díaz, Directo. En este momento hay madres y hermanas y familiares de presos políticos buscándolos porque están en desaparición forzada. Hay miembros de tu equipo que están incomunicados, porque están en desaparición forzada. Hay miembros de tu equipo que están incomunicados, que han sido víctimas de tortura. Estás acá. ¿Qué mensaje tienes para todas estas personas que están en Venezuela, que no pueden celebrar en público y que están esperando ser bien representados? Te agradezco mucho la pregunta, Luis Carlos, porque además sé que todos los periodistas venezolanos que están aquí han sido la voz de miles y miles de hermanos y compañeros, incluyendo a Rafael, a Henry, a Perkin, Nora, Katy, Gabito. En el camino, y confieso esto, que fue sobre todo una etapa muy difícil, la forma de conseguir un poco de tranquilidad fue empezar a recordármelos uno por uno y a nombrarlos uno por uno. Y me dio mucha fuerza, ¿no? Porque al final esto que estamos haciendo es por ellos. A mí me ha tocado anunciarle a madres que sus hijos han sido detenidos. Y déjame decirle que ha sido el momento más desgarrador y difícil de mi vida. Y en este tiempo, en estos 16 meses, dedico todos los días tiempo a hablar con familiares, sean hijos, esposas, madres, de muchos de nuestros compañeros, algunos yo no los conocí. Ayer cuando pude abrazar a mis hijos, yo pensaba en Flor, la mamá de María. En ese instante yo decía, Dios. Y madres que no han visto a sus hijos en más de 10 años porque se han tenido que ir del país, ¿no? Y les digo, es difícil que el mundo entienda lo que ha sido la separación de la familia para los venezolanos. Y fue una estrategia intencional para quebrarnos, ¿saben? Porque pensaron que con eso iban a hacer la sociedad venezolana más débil. Capturas la familia, sumerges a la gente en la tristeza, ¿no?
Y fíjense que al final eso se convirtió en la gran fuerza que nos ha unido y que ha derribado todas las barreras. Es decir, nuestros hijos de vuelta en casa, los presos, los perseguidos, los que se han ido. Y yo siento que no ha habido una generación de venezolanos mejor preparada para eso. El dolor nos ha unido. Y no hay otra generación que ame la familia, la libertad y su tierra, el poder recorrer tu país como esta generación. Son nuestros héroes y son los primeros homenajeados, cada uno de ellos, con este honor que nos han ofrecido. That's a long answer. It's about the political prisoner. Is it possible to say? Yeah, I'll do it. I'll do it as quick as possible. He was asking me political prisoners feel, and I was telling them that on my way here, I was going through the names of our friends and colleagues that are currently under detention or disappeared, and remembering so many times I had to call some mothers to give them the news that their child has been taken by the regime, and that's one of the harsh moments I have gone through in my life. But I'm, what we're doing is precisely for that, so that every Venezuelan mother can hug their children in Venezuela very soon. And that's the reason why I'm here. And believe me, seeing you, each of you, has given me so much energy and strength, and I'm going recharged back home. Thank you. Thank you, Maria. Please. I know I already said it was the last question, but I'm going to ask you, Maria, would you be comfortable with us extending this with a few minutes? Yes, of course. If you're comfortable with that, yes. we will exploit your seemingly unlimited even further. and we will still wind up before 5:30. So again, a lot of people will not have the chance to ask their questions. I apologize for that. Please, I am the moderator, and unless there is discipline in the room, we will have to abrupt the session, and I hate to do that. So please bear with me. I know I'm not able to be fair. It's impossible to register 100 arms at one and the same time and see exactly which one was a split second before the other one. We have one woman here at the front. Yes, please. The microphone will come your way. Hi, María Corina Machado from Chile, from Mega Noticias. I'm going to do the question in Spanish. Natasha from Chile, from Mega Noticias. I'm going to do the question in Spanish. Me gustaría saber su perspectiva latinoamericana. Hay muchos venezolanos que se han ido de su país. Chile ha recibido a muchos, es uno de los países que más ha recibido venezolanos. ¿Qué mensaje tiene para ellos y también para las autoridades, considerando que este domingo hay elecciones y podría haber un endurecimiento de las políticas migratorias? Gracias. Como dije antes, la migración ha sido uno de los procesos más desgarradores para nuestro país. Y tenemos venezolanos en todas partes del mundo. En particular, estamos muy agradecidas a aquellos países agradecidos que nos han acogido, recibido e integrado a sus costumbres, a su economía. Y entendemos que la llegada de cientos de miles o millones de ciudadanos de otra nacionalidad puede generar tensiones internas. Al final, lo que nosotros queremos es que todos regresen y que mientras permanezcan en estos países, estos gobiernos entiendan que se han ido en contra de su voluntad y que salvo escasísimas excepciones, son gente súper competente, súper preparada y que está aportando muchísimo en los países donde va. Así en el caso de Chile, espero que se mantenga un espacio de respeto y de bienvenida a los venezolanos hasta que regresen muy pronto a Venezuela. Gracias. She was asking me about the Venezuelan migrant in Chile, and I'm saying that we do ask
we are first grateful to countries and governments that had received so many Venezuelan migrants that are hardworking and honest and family-loving individuals, and that we hope that they keep protection until they are able to come voluntarily back home. We have a woman there with a gray sweater. Please, Mexico, here, please. Mexico, here. Sí, muchas gracias, María Corina. Soy Ingrid Padres, de Clase Canopé. Sí, muchas gracias, María Corina. Soy Ingrid Padres, de Clase Canopé. Hace una semana usted dio una entrevista en este periódico, y en esa entrevista usted afirmó que... déjame ver. Bueno, hago otra pregunta entonces. ¿Cuáles son sus aliados principales en Europa? Porque usted ha firmado la declaración en Madrid y quería preguntar para tu proyecto político y para la gente de Venezuela. Nosotros hemos logrado construir una coalición, un movimiento de apoyos internacionales, de partidos, de movimientos, de gobierno, que va a todo lo largo del espectro, digamos, ideológico. Y nuestro presidente Edmundo González Urrutia ha sido recibido por presidentes, primeros ministros en Europa y en otras partes del mundo de distinta orientación doctrinaria, porque al final se entiende que nuestra lucha está por encima de estas diferencias que son absolutamente legítimas y necesarias en una democracia, si tienen que ver con principios. No, parece muy lamentable que hayan algunos gobiernos que a esta altura en Europa no estén asumiendo la realidad y la naturaleza de lo que vivimos en Venezuela, pero hay otros, y hoy lo vimos aquí en el caso de Noruega, que llaman las cosas por su nombre y que están dispuestos a asumir la posición de la verdad, de los derechos humanos y del pueblo, que al final es quien eligió. Así que yo estoy muy optimista de que esta coalición internacional, ahora con el Premio Nobel, se va a fortalecer y ampliar mucho más también. María Corina, yesterday, I was going to give you the word. You're about to lose it. That was a mistake. Yeah. I am sorry, but somebody needs to be the boss here. Hola María Corina, ¿cómo estás? Carla Angola de TV Network. Quería si por favor podías ampliar un poquito sobre lo que dijiste del apoyo de Estados Unidos para tu para tu salida de Venezuela. Si en esa agenda de la que hablas pudiera venir después de tus exámenes de aterrizar, ¿no?, a la vida de nuevo, si estás esperando una reunión con Trump. Y también preguntarte cuándo es el deadline, porque sabes que la prensa ha especulado mucho en Estados Unidos sobre si se le dio un ultimátum, sobre si el año pasado, sobre si ya Trump le pidió definitivamente salir del país, sacar a su hija, a su hijo, a su esposa, a su mujer, él pidió indemnizar o darle impunidad a 100 miembros de su tipo. Pero no estoy hablando de fechas, sino de hasta dónde se extiende esto, en el sentido de que ya estamos en el momento en el que Maduro debería tomar una decisión, ¿no? ¿Cuándo entonces, si no la toman, lo hacen los aliados? Esa es mi pregunta. Gracias, María Corina. Gracias, Carla. Yo también dije antes que vamos un día a la vez, y también he dicho muchas veces que yo no voy a especular sobre las estrategias o las acciones que tienen gobiernos extranjeros en materia de sus políticas de defensa nacional. Y desconozco si algún gobierno, en este caso el presidente de los Estados Unidos, tiene o no tiene un deadline. Nosotros vamos hasta el final. Esa es nuestra posición siempre. ¿Crees que la gente en Venezuela se resigna con tu salida del país? Ajá, para terminar aquí, Si lo puedes decir en español. Ajá, yo di la información que puedo dar, que conviene dar, ante una pregunta de si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí.
Y solamente para terminar la pregunta de más atrás, todo lo contrario. Yo siento que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela están muy felices, muy emocionados de que pude estar aquí en representación de ellos y que, como dije antes, voy a regresar a nuestro país a llevarle su premio. Thank you. You want to give us more short synopsis? Yeah, I knew about President Trump's ultimatum and if I had received support. Right. And I said that I have no information regarding the first issue and that I had affirmed that we did get support from the US government in order to arrive in Oslo. Okay, the woman at the back gets... Perseverance. The thing is, you will not get me anyhow. I don't want you to lose it, but please be silent. This is the last question. We are now going to wind up. I know there are another 100 people in the audience who would have liked to ask questions. They need to go to the forum. They have the activity. Ayer escuchamos del presidente del Nobel de la Paz. Ayer escuchamos del presidente del Nobel de la Paz que dijo Maduro step down y reconoce el resultado de las elecciones. Lo dijo claramente. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu mensaje para Maduro? Y si nos puedes compartir si tú quieres correr para la presidencia de tu país. Gracias. Gracias. Y te felicito por la perseverancia. Gabriela Sotomayor, México, Proceso, soy corresponsal en Naciones Unidas y te vi hace muchos años y hemos corrido varios años con esta historia. Gracias. Al final, la decisión ha sido de los venezolanos. Los venezolanos logramos en condiciones extremas, Gabriela, nadie creía que era posible, nos dijeron es una locura, es imposible. Pudimos demostrar lo que nosotros queremos. De manera que aquí lo que nosotros estamos defendiendo y vamos a impulsar es la voluntad de los venezolanos. La segunda parte de tu pregunta fue... ¿Sobre? Sí, yo voy a esperar la presidencia. One day at a time. Primero lo primero. Okay, thank you very much. First of all, you want to say that in English? Or she asked me if I was planning to run for president. And I said that one day at a time. And first come first. We're going to liberate Venezuela. Edmundo González Urrutia was elected president, and we will rebuild institutions so that we will have free and fair elections in which every Venezuelan inside and outside our country will have the right to vote without fear and with trust. And that's the sequence that we'll move ahead. We'll be the envy of the world. Sorry for saying that. We'll be the envy of the world with the electoral system. We'll have the judicial system. We have the educational system. We have the public health system. We'll have, and people will look and ask, how did you do that? That was impossible. And we will have made possible what everybody thought was impossible. That's a Venezuelan style. Thank you. Thank you for a translation. I'm sorry. Thank you very much. Unfortunately, we are winding up. I apologize to all those who didn't get a chance to ask their questions. Extensa comparecencia de María Corina Machado, que por fin ya tiene el Premio Nobel de la Paz. Ha sido un viaje complicado, ha sido un año muy complejo para la ganadora
del Premio Nobel de la Paz, con ese paradero desconocido, con esa breve detención en enero de 2025 por una manifestación, y desde entonces secretismo, paradero desconocido y la imposibilidad o no, las dudas que había si podría llegar finalmente a la ceremonia. Llegó tarde, pero llegó, y ahora está ahí el reconocimiento ante la petición de la comunidad internacional de que haya un proceso libre, que vuelvan los valores democráticos a Venezuela y que Maduro abandone el poder ahora que Donald Trump parece que está más enfocado no ya en la batalla con las narcolanchas ni esa incursión terrestre, sino con la deposición de Nicolás Maduro, ofreciéndole al parecer entre bambalinas, pero se va conociendo por la prensa ese ofrecimiento para que abandone el poder con un asilo político en un país tercero y con, en este caso, inmunidad. Pero parece que no llegaron a un acuerdo. Mientras tanto, tenemos que hablar en ponderación de, en este caso, del mercado. Como saben, futuros estadounidenses que se han calmado, también las bolsas europeas, IBEX 35, que de momento está conservando los 16.800 puntos, y también las caídas de las rentabilidades de los bonos vuelven a contenerse. Ya no estamos viendo esas caídas que hemos visto en el 10 años estadounidense, que han sido superiores al 1%. Mientras tanto, vamos a poner el foco, vamos a hacer casi balance de este 2025, poniendo el foco en 2026, y sobre todo vamos a hacer una lectura de esa resaca de la Reserva Federal. Saludamos a Enrique Bailey-Bellier, director general de Altex Asset Management. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Casi buenas tardes, pero bueno... ¿Qué lectura haces de esta comparecencia de Jerome Powell? Ese tipos de interés, sí, se estaba esperando, pero ha querido preparar el terreno para el mercado, para cuidado, porque puede que ninguna, bajada de tipos de 25 puntos básicos en 2026. ¿Cómo lo valoras y cómo crees que va a lidiar el mercado con ello? Y podría ser la última bajada de tipos de Powell. Ellos están jugando con dos variables. Una es la inflación y otra es el mercado laboral. Bajaron tipos porque la inflación realmente parece contenida, parece estabilizada en el 3 y de momento están priorizando en los riesgos del mercado laboral, porque si el mercado laboral empieza a deteriorarse más aceleradamente, entonces van a tener que actuar. Antes de que eso pase, han preferido bajar tipos a la zona de neutral. No significa que estén siendo expansivos, sino que dejan de ser restrictivos. Y eso es dejar a la economía hacer. En el mercado laboral americano están viendo riesgos específicamente en sectores como el de construcción, y hay un riesgo implícito que todavía no ha llegado, pero lo están empezando a oler o están empezando a vigilar, que es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en las grandes empresas americanas. Primero, les permite optimizar mucho más lo que hacen y si no es por vía despido, es por vía de falta de contratación. Entonces están diciendo, oye, que apenas ha habido contrataciones desde mayo. Eso, en términos agregados, es un riesgo muy grande porque la economía americana está sustentada en un mercado laboral muy flexible. Y como hay mucha actividad, mucha demanda, cuando hay accidentes y hay despidos, que es relativamente fácil ejecutar los despidos, siempre hay empresas que capturan esos trabajos y que hay más demanda de trabajadores. Como están viendo aflojar la demanda de trabajadores y hay riesgos a que se incremente los despidos, pues eso es lo que hace que ya quieran plegar velas rápido. Descuentan una bajada más para los próximos 6 meses, solo una. Ha sido uno de los temas en los que ha hecho especial incidencia Powell. Que ha habido dispersión de opiniones, de hecho 3 votaron distinto a lo que efectivamente hizo la FED, que fue bajar 1/4 de punto. Hubo otro 2 participante que dijo abogaban, hubo otro participante que dijo 50 puntos básicos, ¿verdad? Sí. Stephen Miran abogaba por bajar directamente 50 puntos básicos y ser mucho más expansivo. Hubo 2, me parece que los representantes de Kentucky y Kansas, que abogaban por no bajar tipos. Veían más los riesgos de inflación. Bueno, al final la mayoría votaron por bajar 1/4 de punto y así se quedó. Pero alertaron sobre la fragilidad del mercado laboral y el mercado ahora mismo descuenta una bajada más entre abril y junio del año que viene y como mucho otra bajada adicional ya al final de 2026.
O sea que puede que no le pille a Jerome Powell. Y mientras tanto, pues bueno, pues el mercado que tenía muchas expectativas de recortes más agresivos, más rápidos, ante, bueno, pues parece que ya dan por amortizado a Jerome Powell, pero bueno, todavía hasta mayo de 2026, Enrique. ¿Cómo crees que debe de lidiar el próximo presidente de la Reserva Federal, sobre todo teniendo en cuenta que no sé si hemos visto algo alarmante en el mercado de bonos, en el mercado de divisas? ¿Hasta qué punto es sano un dólar débil y un bono estadounidense a 10 años en ese rango del 4 al 4,5%? ¿Qué niveles podrían ser preocupantes para la Reserva Federal en 2016 o para el próximo inquilino si cumple el guión previsto, como tiene previsto Donald Trump, de bajar tipos de interés de forma mucho más agresiva? Ahí jugamos con qué va a hacer Trump, qué va a hacer la administración Trump. Entonces, la administración Trump prometió unas bajadas muy agresivas en el gasto y además prometía aumentar los ingresos. Luego ni ha aumentado tanto los ingresos porque vía aranceles el aumento no ha sido tan grande y desde luego ha bajado mucho menos el gasto. Entonces, la previsión de déficit que teníamos con la declaración de intenciones de Trump a la que ahora tenemos no tiene nada que ver. El déficit americano es mucho mayor del que se esperaba. Y hay un riesgo adicional que es que todavía está latente, que probablemente no se produzca, pero todavía está latente, que es que el Supremo realmente tumbe la política de aranceles de Trump. Si eso pasa, el déficit americano se va del 6 al 8 automáticamente y el pánico sobre la deuda americana será grande. Eso subiría mucho los tipos de interés, caerían los bonos, la Fed tendría que actuar agresivamente en ese caso. Ese es un escenario remoto todavía, porque es difícil pensar que el Supremo americano vaya a tomar una decisión que desestabilice tanto la economía americana, pero existe. Y al final, la falta de disciplina fiscal de la administración Trump, el mercado la tiene un poco en el punto de mira y por eso los bonos están en rango, pero con pequeñas señales de subida de tipos. Y ahí hemos visto el bono a 10 años americano subir del entorno del 4 al 4,17 se fue, ahora está en el 4,14. Sigue en rango, pero ya apuntando un poquito al alza. La Fed Powell sí que mandó un mensaje, que es que iba a empezar a comprar bonos del Tesoro ya, en el corto plazo, a corto plazo, no a 10 años, pero a corto plazo ya iba a empezar a incrementar el balance de la Fed. Y eso sí que fue una señal muy positiva para contener esa caída de precio de los bonos, pero sobre todo para decir, voy a meter liquidez en el mercado si hace falta. Voy a mantener los tipos ya en estos niveles porque están neutrales, pero voy a ayudar por la vía de la liquidez y la compra de activos, o por lo menos tesoro americano, si hace falta, y darle confianza a los tenedores de deuda americana. Eso es muy importante. Contrapartida, que el dólar cayó, porque al dar un mensaje de más inyección de liquidez, el dólar cayó. Bueno, pues es otro de los, ¿no? Hablamos siempre de la estabilidad de precios, de controlar la inflación, esa meta del 2%, que por cierto hasta 2027 han reconocido que no lo van a controlar, pero también, ¿no? Las compras de deuda, o mejor dicho, inundar de liquidez al sistema. Enrique, estamos ya a punto de acabar 2025, vista puesta en 2026, aunque siempre hay que hablar de largo plazo. ¿Dónde detectáis las oportunidades en Altex Asset Management en la renta variable? Entiendo que va a ser un año 2026 de muchos desafíos para la inteligencia artificial, pero bueno, pues ahí siguen los múltiplos, ¿no? De las grandes cotizadas. ¿Dónde están esas oportunidades de renta variable? Después iremos a la renta fija. En renta variable, no nos podemos olvidar que estamos en un entorno de crecimiento y de inflación. Entonces, hay ambas cosas. Eso nos lleva a factores que sean pro crecimiento. Si vemos lo que ha pasado en este año ha vuelto a ser un año buenísimo para las compañías grandes. Las compañías pequeñas todavía se han quedado por detrás, pero ya han empezado a enseñar un poco su potencial alcista y han venido subiendo a menor ritmo, pero han ido recuperando. Ayer, por ejemplo, en la comparecencia de la Fed subió mucho el Russell porque ya al tener tipos más bajos o una previsión de tipos más normales, las compañías pequeñas suben. Entonces, este año que hemos visto que han funcionado bien, lo que mejor, compañías grandes, growth.
Y lo que peor, los factores más defensivos. Aquellos que estaban colocándose para un escenario de mayor ralentización y una crisis más temprana, y a lo mejor que pudieron apostar más por factores tipo low vol equities o de alto dividendo, pero compañías muy tranquilas, pues esos han sufrido. Si además traducimos esos rendimientos a euros, entonces han caído, porque esos factores han estado prácticamente sostenidos solo por la caída del dólar durante este año, que ha caído un 12%. Entonces, ¿dónde vemos el posicionamiento para 2026? Tenemos que seguir apostando por compañías de growth, pero de alta robustez. O sea, ya no es tan fácil ver la continuación de las subidas. Entonces, hay que prestar atención a las valoraciones correctas, pero sin excesos, crecimiento, calidad y compañías intermedias. Nosotros ya vamos quitando peso de las magníficas, ya solo nos quedan 3 en cartera. Nos queda exposición a Nvidia, a Google y ahora ha entrado Apple. Pero hemos más sacado pendientes las de demás. emergentes, quizás, Enrique. Quizás estáis más pendientes de emergentes ahora. Emergentes tiene enorme potencial, pero también un riesgo elevado. Y el riesgo elevado viene porque emergentes, si hablamos de emergentes, estamos hablando de China, de India y Brasil, fundamentalmente. Son las grandes economías. Brasil es muy cíclico y, por tanto, cuando ya te vas acercando a final de ciclo, empiezas a acumular el riesgo de cola de entrar en un entorno un poquito de menos crecimiento y que sufra más. India ha tenido un desarrollo espectacular y se está moviendo mucha parte de la infraestructura logística y de producción de las compañías americanas de China a India, y entonces eso es un tema a vigilar. Y China, que tiene enorme innovación, enorme potencial de crecimiento y enorme potencial de consumo, porque la irrupción de la inteligencia artificial va a hacer que el gap entre países emergentes y desarrollados se cierre mucho más rápidamente, eso va a hacer que el consumo en China aumente. Pero China tiene enormes problemas y un gobierno muy intervencionista. Entonces eso hace que a veces las empresas puedan ir bien, pero que luego los inversores no ganen tanto como deberían y haya distorsiones ahí que les afecten mucho. Tiene un mercado, un sector inmobiliario todavía sin digerir, con unos excesos que Alto se van trasladando a los endeudamiento. bancos, y entonces hay muchos problemas en China que hacen que todavía vaya a haber mucha volatilidad y probablemente le quede tiempo hasta que recoja todo su potencial, pero barato está más barato que otras regiones. Y ahí están esas estrategias, ese reposicionamiento de carteras, grandes tecnológicas, sí, pero cada vez menos, y enfoque también en los mercados emergentes y siempre con peso en la renta fija para equilibrar las carteras. Enrique Bailey-Bellier, director general de Altex Asset Management, ha sido un placer compartir esta visión de mercados de cara a 2026. Buen día y buen negocio. Buen día, muchas gracias, Manuel. Nosotros es que tenemos que irnos corriendo porque está a punto de comparecer el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que como saben ha comparecido junto a Friedrich Merz, ahora en solitario, en directo, desde Berlín. Just over 36 years ago, on a now famous night in November, NATO Secretary General Manfred Wörner jumped in his car and drove through the night to Berlin. In the rush, he forgot to tell his staff in Brussels where he was going. Manfred was heading home to Germany to join the crowds celebrating the fall of the Berlin Wall. Today, a section of the wall stands at NATO headquarters. It was a barrier to keep people in and ideas out. And now it is a monument to the force of freedom, a reminder of the power of unity and a lesson that we must stay strong, confident and steadfast. Because the dark forces of oppression are on the march again. I'm here today to tell you where NATO stands and what we must do to stop a war before it starts. And to do that, we need to be crystal clear about the threat. We are Russia's next target. And we are already
in harm's way. When I became NATO Secretary General last year, I warned that what is happening in Ukraine could happen to allied countries too, that we had to shift to a wartime mindset. This year we took the big decisions to make NATO stronger. At the summit in The Hague, allies agreed to invest 5% of GDP annually in defense by 2035. We agreed to increase defense production across the alliance. And we agreed to continue our support to Ukraine. But this is not the time for self-congratulation. I fear that too many are quietly complacent. Too many don't feel the urgency. And too many believe that time is on our side. It is not. The time for action is now. Allied defense spending and production must rise rapidly. Our armed forces must have what they need to keep us safe. And Ukraine must have what it needs to defend itself. Now. Our governments, parliaments, and our citizens have to be in this together, so that we can continue to protect peace, freedom, and prosperity, our open societies, our free elections, and a free press. We must all accept that we must act to defend our way of life now. Because this year, Russia has become even more brazen, reckless, and ruthless towards NATO and towards Ukraine. During the Cold War, President Reagan warned about the aggressive impulses of an evil empire. Today, President Putin is in the empire-building business again. He is throwing everything he has at Ukraine, killing soldiers and civilians, destroying the havens of humanity, homes, schools, and hospitals. So far this year, Russia has launched over 46,000 drones and missiles against Ukraine. Russia is likely producing 2,900 attack drones a month, and a similar number of decoys to distract air defenses. And in 2025, Russia produced around 2,000 land attack cruise and ballistic missiles. It is close to peak production. And while Putin is trying to destroy Ukraine, he is also devastating his own country. There have been over 1.1 million Russian casualties since he began his war in 2022. And this year, Russia has lost, on average, 1,200 troops a day. Think about that. More than 1 million casualties so far, and 1,200 a day killed or wounded this year alone. Putin is paying for his pride with the blood of his own people. And if he is prepared to sacrifice ordinary Russians in this way, what is he prepared to do to us? In his distorted view of history and the world, Putin believes that our freedom threatens his stranglehold on power, and that we want to destroy Russia. Putin is doing a good job of that all by himself. Russia's economy is now geared to wage war, not to make its people prosperous. Russia is spending nearly 40% of its budget on aggression. And around 70% of all machine tools in Russia are used in military production. Taxes are going up, inflation has skyrocketed, and petrol is rationed. Putin's next presidential campaign slogan should be, "Make Russia weak again." Not that he is troubled by free and fair elections, of course. And how is Putin able to continue his war against Ukraine? The answer is China. China is Russia's lifeline. China wants to prevent its ally from losing in Ukraine. Without China's support, Russia could not continue to wage this war. For example, about 80% of critical electronic components in Russian drones and other systems are made in China. So when civilians die in Kyiv or Kharkiv,
Chinese technology is often inside the weapons that kill them. And let's not forget that Russia also relies on North Korea and Iran in its fight against freedom, with ammunition and military equipment. So far, Putin has only played the peacemaker when it suits him, to buy time to continue his war. President Trump wants to end the bloodshed now, and he is the only one who can get Putin to the negotiating table.